about warriors or special needs children, but more often than not, we do forget about the person who equally matters, and this is a caregiver. I always say that the wellness or the mental well-being of a caregiver would reflect on how well a child would be, or how well a child would be. We never pour from an empty cup. Thank you for joining us. This is Birthmark. My name is Adhiambo Polo, and this is a show that talks about birth injury, birth trauma, and genetics. Today I have two amazing ladies. They're joining us. I will allow them to introduce themselves, and they tell us who they are, what they do, and how the journey of caregiving has been for them. My name is Cynthia Odhiambo. I'm a mother of a warrior, not a sickler. Yes, I refuse to accept the fact that my son is a sickler. He's a warrior. Yeah. Thank you. My name is Lilian Odhiambo. I'm a mother of a warrior, 4-year-old, and I'll share with you my story about the journey with sickle cell. Thank you. Thank you so much, Lilian and Cynthia. So just a quick one. How did the diagnosis of your warrior affect you? Where were you? Was it via phone call? How did you feel? What was running through your mind? I'd like to know how that was for you. To me, it was quite traumatizing because I was there personally with the boy. He was unwell, so I took him to some doctor. I won't mention the name, Yeah. or at least at his private clinic sometime late in the evening. So the boy was unwell, and I was like wondering what was happening to him. So I was asked to go do a full hemogram test that the WBC levels were at 45. And so when I went back with the test results to the doctor, he told me this is automatically sickle cell, So I was like, if you want to confirm, you can go for HB electrophoresis, but I'm sure it is. So the better you start your medication, the earlier you start your medication, the better. And he didn't say much. He just looked at me, and I was so confused. I was speechless, and he asked me, you can have your time outside and maybe have some time. I'll get back to you. And actually I was so confused. I was so traumatized because in the past, it's not the first time I was seeing, like, not from my lineage though, but from just from the society, and seeing kids with warriors suffer a lot, and what they go through, and the myths that are there. So I was like, surely my kid wants to go through all this. It was so traumatizing. It was late in the evening, around 8 p.m. at that clinic, and I was so confused. I sat somewhere. Actually, I cried. I can say I cried that day. It was so painful. I didn't know now where do I start from. Management, I don't know. I knew that they also go through a lot of pain. So I was like, this boy just want to go through all this pain all his life. I was so confused. It took me much time. And then after sitting there for a while, and everyone had cleared, and now even the doctor was leaving, so I was like, no, what's your plan? I told them I don't even have the strength to go home. So they just tried to console me, and I was able to go home, but it was so traumatizing. Because even after that, it took me a while to accept, and also even to come back to my senses, because how was it going to be? So it really disturbed me. Sorry to hear that. How old was your baby then? My baby was 8 months old. Okay. Yeah. So 8 months, and then. But at 8 months, because there was a mama from the neighborhood mwenye tuliza naye same time, so nalikuwa rafiki yangu. So most of the time kama tulikuwa tunaenda clinic, we could compare, and mara nyingi nilikuwa naona yeye yule amesonga sana, mimi wangu bado hata kutembea hakuwa ameketi by that time, lakini yule alikuwa ashaketi. And alafu pia alikuwa weak, alikuwa naka very weak. Once na while alikuwa nakuwa tu na yellowish eyes, and then fever. Because the first time alikuwa diagnosed, the first time I was hospitalized alikuwa at 4 months, but they only told me alikuwa na infection. Then I went back home. So at these 8 months it was now too much, because mtoto hakuwa anapona, naona. So that's when nilitafuta private doctor personally, na ndio niligundua kumbe ilikuwa ni sickle cell. Yeah.
so alichelewa kiasi hata kwa milestone zake compare na wenzake. Cynthia, wewe tuambie, how was the diagnosis for you? How did you feel? Ulikuwa wapi? Ulikuwa peke yako? Ulipata simu? Hebu tueleze kidogo. Okay, mine screening ilifanywa usio at 6 weeks. Tukaambiwa tutapata message ama phone call after 2 days tuambiwe results. So mimi sikupata hiyo phone call, sikupata message. Nikaanza kuwa worried. Hii inaweza kuwa shida. So nika pressurize baba mtoto. Nikamwambia na kutumia namba ya huyu daktari. Mpigie atupie results za mtoto. Akacall huyo mama akampea results. So yeye alijua. Akaniambia baba mtoto akanipigia akaniambia hebu mcall ama you can wait then akupigie. Haikumaliza kitu like 20 minutes. I was in the house. Nilikuwa nakula. Kidogo simu inaingia. Nikiangalia namba hiyo dog. Akaniambia Cynthia mambo, nikamwambia poa. Ati results zako ziko hapa. So you can choose nikwambie kwa simu ama unaweza kujia. Nikamwambia na prefer uniambie tu kwa simu. Akaniambia hapana. Naona ukuje na baba mtoto. Alafu tuambie results pamoja. Nikamwambia you know what dog. Kama ni positive niambie tu mtoto wangu ako na sickle, ama kama ni carrier ama kama yuko normal. Akaniambia results zimetoka positive, but kesho kuja then tufanye another test. Nikasema sawa, hapa itaitilisha. The best I could do ni kulia. Nililia tu yangu yote, nililia. So nikiangalia mtoto wangu naona tu I'm responsible because naona sikuwa najua maybe from my lineage kuna hiyo trait. Nikapiga mamangu simu nikamuuliza ama mtu yote umewahi sikia mtu yote mwenye ako na sickle kwenu? Akaniambia hapana. Hebu confirm na babangu. Piga babangu akasema hapana. Baba mtoto naye aliniambia Cynthia mimi sina sickle but mimi ni carrier. I was like kama wewe ni carrier na mama ameniambia kwao haiko, kwa kina babangu pia hajaisikia kitu kama hiyo. Mimi mtoto anaweza kuwa carrier not knowing he already ashapewa the exact result. Ameambiwa mtoto ako na sickle. Sini bado niko hapa kwa nyumba nalia. My sister was like Cynthia, itabidi umekuwa tu strong. But Amina ni hard. Niliangalia mtoto wangu tena nikaona atakufa. Ya Mungu. Mbona ulinipea mtoto? Alafu tena unamweka kwa hii condition, knowing very well that kuna age limit yenye hatawai pita. The following day niliamka tu nikaenda so kwenda sikuwa na nguvu. Baba mtoto akanipigia Cynthia, I know you umependa kulia then unakuwaga emotionally weak, but just try and be strong. Hii kitu imetupata si wawili, si wewe peke yako. Nikasema sawa. Kufika nikapewa results, but kwanza huyo dawa akaniambia umejua kuna magonjwa zingine zinapata watu wenye wako na pesa. So I was like, what do you mean by kuna magonjwa zingine zinapata watu wenye wako na pesa? Mimi sina pesa. Akaniambia hapana, wewe venye nakuangalia unakaa mtu mwenye anatoka kwa familia niko na pesa, but tu sijaruhusu poverty ni nyanyasi. So akaniambia results ndio hizi hapa, mtoto wako ako na hiyo ugonjwa but haimaanishi atakufa. Ata develop complications kama hujamweka kwa madawa, but now that amepatikana nayo, kama bado ni mdogo, akiwa on medication atakuwa tu sawa, ata live like just normal people. So nikaulizwa na babake kama anasema ni carrier. Anakuwaga mgonjwa sana, ama nikamwambia babake hakuwaga mgonjwa. Mimi pia huwa sigonjeki sana, once in a while. Kambiwa sawa, wewe peana mtoto dawa atakuwa sawa, but ilikuwa ngumu sana ku accept the fact that mtoto ako na sickle.
Nikaanza kufast, but nilikuwa nanyonyesha at that time. Bado baada nanyonya, mwili ikaanza kureduce, nikajiashiria. Naona mtoto yani sasa nilikuwa namuona kama mtu mgonjwa mwenyewe. Kuna some limits zenye tawai nini. But the good thing is hakuwaonyesha hizo signs, like by that time akiwa mdogo hakuwa anagonjeka until akifikisha kitu 5-6 months hapo alikuwa admitted. Yes. Hapo sasa nilikuwa nimeisha kabisa. Nilikuwa usi peke yangu, babaki was away, mamangu alikuwa home. So as a first time mom, hiyo pressure, alafu machozi yangu yanakuwa hapa. The doctors were a bit slow. Nilienda usi saa 11 asubuhi. Nilipata kama the other day nilikuwa usi, alipimwa, alikuwa tu na fever, akapimwa malaria, hakupatikana nayo. So nikampa hizo madawa zenye nilipewa. Naona tu mwili inazidi hiyo fever ilikuwa inaongezeka tu. Nikapigia babake kaniambia, "Kenye ulifanya makosa, I'm sure hukuuliza the doctor, hukuambia the doc that mtoto anakuwa na issue nyingine health-wise." Nikamwambia yes, nilisahau. Akaniambia kesho nirauka na mtoto asubuhi aende angaliliwe. So kufika hosi, the doc was like, "Si ungengoja kwanza mtoto uone reaction ya dawa kwa mtoto." Nikamwambia doc, nilikuja hapa jana asubuhi, mkanipea syrup, mtoto alipimwa malaria tu, mkasema hajapatikana nayo. So ni syrup but sio ni changes. Nikamwambia mtoto kwanza ni sickle. Akanambia si unaona makosa ni yako, jana hukusema, ungesema mtoto angekuwa amesaidiwa. So kenye ilinihit sana kusikia mtoto anakuwa admitted. Sijawahi kuwa na mgonjwa usi. Now this was my son. Kasema hata sijui naanzia wapi. But thanks to kuna doc nilipata hapo Russia. Ningesema jina yake but sijui. Sikumuuliza, alinisaidia akashughulikia mtoto. But kuna wengine unasikia maneno huko. Niliulizwa kwani wewe una family? Nikasema niko nayo. Na wako wapi? Kwani wanataka mtoto akufe? Karibu nishike huyo nasi ni mume. Yes, the journey haijakuwa rahisi. Kuna some ups and downs but inabidi tukue strong. And thanks to my partner, amekuwa supportive sana. Yes. Kitu kingine nataka kujua ni kuna symptoms gani ambazo unaona tangu mtoto akuwe diagnosed? Ama hizi symptoms zilikuja before diagnosis? Wako na crisis, wako na pain, ama ni infections tu ndio ziko mingi? Nini haswa iko sai yenye unaweza sema ati hii ugonjwa hizi symptoms zililetwa ni kwa sababu ya wako na sickle cell? Ama after diagnosis ndio uka notice kuna infections? Anakuwa na maumivu, anazalia hata for 3 days time, baada analia tu, umpe dawa. Saa zingine hata morphine anapewa lakini baada anaendelea kulia. Saa zingine kuna siku alikuwa nayo ward, alikuwa amekuja tu na infection, alafu one time usiku kitu kama saa 8 akawa na acute chest syndrome, ilimbidi ametransferiwa HDU. So at times anakuwa na acute chest syndrome, transfusion, anemia iko like so far at 4 years now ashakuwa transfused mara 6 because once in a while anapoteza damu, kienda pale unapata HB na kwa low, at times 5 point something 6, but at times I try to maintain at 8, but once in a while inaanguka tu, si kupenda kwangu, nashtukia tu HB imeanguka. Admissions ni za kila mara, frequent admissions zinakuwa pale, mara anaenda inakuwa ni infection. So infection, pain, on and off fever, the yellowness of the eye, at once in a while anapatikana na malaria. So sana alafu na kuchoka. Na kufika mahali pia nagundua akicheza na wenzake watu atajipeleka pale kama mtoto acheze, lakini unaona watu wakitoka hivi wanaenda mbio, yeye ataangukia hapo. Mwenyewe ni kama anashangaa kwa nini anaanguka, ni kama sijui ni hewa inamkatikia ama nini, something like that. But ukimwamsha umweke mahali tena, unaona ni kama anapata nguvu tena, anaendelea kucheza. So hizo ndio vitu ambavyo naona kwake kabisa. Alafu milestone zake pia
hazijaendana sana na wenzake, especially kwa sababu at times anagonjeka anarudi, akigonjeka anarudi zero. Kumweka aketi inachukua muda, tena kuketi kwa kusimama inachukua muda, so ni kama kugonjeka inamrudisha nyuma, so milestone hazita catch up na za wenzake, so here are some delayed milestones. So how old is the baby right now? 4 years. 4. Yeah, he's turning 4 by just July. By July he'll be turning 4 years. Okay. Yeah. So but umesema crisis ni mingi, asha suffer from acute chest syndrome. Yeah. So anameza madawa gani? Madawa na meza tuko na PenV, Paludrin, folic acid na hydroxyurea. So hydroxyurea anakunywa consistently? Yeah, because according to the doctor's prescription alikuwa ameambiwa 500 milligrams alternate days. Yeah. That's how I do it. Yeah. Alternate days? Yeah. Okay. Na weight? Weight, the last weight alikuwa na 14. Anakuanga hapo kwa 14, 15 amekwama tu hapo. Haongezi zaidi hapo. Okay. Yeah. So umerudi for review? Say the last time alikuwa reviewed nilikuwa naye hosi because anagonjeka most of the time. So the last time nikitoka naye hosi akiwa admitted, that is the last time he was checked. Okay. Yeah. How long ago was this? Barely a month. Barely a month. Yeah. Okay. Yeah. Wow.